this is the M2C program again, and we are here at Malama Zuwaira's residence or hut to deliver the items which we purchased for her support. She got a support worth $130, out of which we purchased some food items for the family, as well as some personal care items and some diapers for her physically challenged daughter, and some business startup materials and the food stuff for the business. So we are here to deliver them. So as we can see here, these are some diapers for the physically challenged girl, and which we assume will take them for about a month's use. And there are some personal care items here, as well as some food items for the family to use, some beans here, some flour, rice, and some spices for their personal use at home, so they don't begin consuming the capital of the business. Here, as we can see, the business startup items. We have some spices here, and then we have some pasta, rice, beans, granite, some onions, and these containers are for the food. When she cooks the food, she will use the containers to store them and to convey them to where she will be selling. And there as well are the pots for cooking both the food and its stew along with their stuff. So these are the items which were purchased, and I've already bought them from the market. And as you can clearly see, these items on my right here are the diapers for the physically challenged girl, as well as some personal care items for the family, and some additional food stuff here as well. And on my right there are the items for her to start up the business, the food vending business. And up there are the porch as well as the stove and some firewood for the business. We are here to also get a word of thanks. So kamar yadda muka zo muka yi bayani, kuma muka ga miki ga idan cewa gashi nan, kuma har kika yi magana kika bayanin cewa ga irin sana'a da kike bukata, kuma akalla dai muka samu bayanai dangane da abubuwan da ake bukata na sana'a din. Abin da za a siya ya kama daga kayan sana'a, shi kayan abincin, shi kayan dafa abincin, kayan saka abincin, duk wannan bayanin ka ba mu shi. To takaice dai an samu tallafi wanda kusan dai ya kai 160, wanda shi ne kike gani a nan wurin. Yawwa, so abu na farko, wannan bangaren ba na sana'a bane ba, da shi ne shi ma dan daidai ne. To wannan naku ne na amfani na gida, amma na mara lafiyan da mako sauran na gida akalla za ana dafawa kamun kar ya zama ya taba sana'a din ne. Wannan kuma shine na shi sana'a din. Yawwa, sannan da kayan spices din ne, da shi kayan abinci wanda yake danye din, kayan miya da robobi na saka abincin, da su baho din a can tukunya da murhun shi, duka dai kusan komai dai da muke tunanin kika faɗa na sana'a su ne wa'annan. So yanzu abin da ya rage dai ake bayanin ki ne na godiya, sannan wata abin dan sa farin ciki ne da sauransu na dan ba musu. Akwai farin ciki sosai a ciki wani, akwai farin ciki wannan kika da kuma alheri da aka na gode. Yawwa, akwai farin ciki ba bakin ciki a ciki. Yawwa, to alhamdulillah. Ya taimaka maka, ai ba za ka yi bakin ciki da shi ba, sai dai kai farin ciki. Yau wala na yi farin ciki da wasu samun da na yi. Alhamdulillah. Na gode, na yi farin ciki sosai. Alhamdulillah. Na kuma ya ƙara ciki. Yawa, fatan mu dai a girma aka yi ma har sai dai ana tallafa musu insha Allah. Alhamdulillah, Allah ya taimake mu akan yi mu ma mu tallafa wasu din. Yawwa, amin. Na gode, na gode, na gode. Na gode sosai, na yi farin ciki sosai. Na yi farin ciki sosai wallahi. Dan na ji na nemi gurin da zan yi wannan. Insha Allah in na samu ni zan fara, tunda abin ya riga zo hannuna, zan fara zuwa insha Allah. Zan yi muku Allah ya saka da alkhairi, da ku da wanda suka taimaka mu, Allah ya taimake mu gabaki ɗayan mu. Allah ya saka da alkhairi, na gode sosai. Wannan jari da kuka bani kuma Allah ya sa ƙarshen wahala ta ne, ya zama in samu in juya in ce da iyalaina. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Na yi ba da lada. Yawa, sai fatan mu kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin ma shine
ya zama an mai da hankali kuma an sa himma musamman a shi sana'a din, saboda bukatan shine zama sana'an har ya miƙe ya zama dai bayan wato biyan bukatu na yau da kullum ma har ya zama an samu magance wasu matsaloli ma da suka iya taso a rayuwa, ya zama dai an iya tsayuwa da kafa ba sai kuma an sake neman wani tallafi ba. Muka yadda muka faɗa zuwa bayan wani ɗan lokaci babu damuwa za mu dawo saboda mu zo mu gani yaya yanayin sana'an yake tafiya, ya yanayin wato yadda yake girma kuma yaya ake rike sana'a ɗin. Bayan wata 2 ko 3 ya danganta lokacin da aka ce mu dawo mu ɗauka ne, za mu dawo mu yi wannan abu insha Allah, tun da dai an san inda yake lokacin da za a yi wannan dawon kuma za a sanar da ke insha Allah. And don't forget, this is the M2C program, and we have successfully delivered the items purchased for Malama Zuwaira. She got a support worth $130, and these are the items purchased for her to start off her food vending business. Stay tuned to the channel and we'll keep bringing you updates about the M2C program. Thank you, and we'll meet in the next edition of our program.